Rechtlich, richtig, moralisch, falsch, die unbekannt Geschichte der Deutschen Kriegsgefangen in sowjetischer Hand. Der Krieg war vorbei, dafür Millionen bedeutet. Das in der Kämpfe nicht das Ende des Leidens. Als im Mai 1945 die Waffen schwiegen, ergaben sich fast 3 Millionen deutsche Soldaten der Roten Armee. Sie rechneten mit Gefangenschaft. Nur wenig rechneten mit dem Überleben. Die Sowjetunion verwandte an Erschkopf vom verlustreichsten Krieg der Geschichte, standen als Sieger und als Rächer. Mehr als 27 Millionen sowjetische Bürger waren tot. Statt lagen in Trümmern. Die Wunden waren so tief vernäht, und das Schicksal der deutschen Gefangenen spiegelt genau das wider. Auf den ersten Blick war Moskaus Haltung juristisch stichhaltig. Die UdSSR war kein Unterzeichner der Genfer Konvention von 1929, aber die Behandlung von Kriegsgefangenen. Sie hat sich nie auf das westliche System mit Tierkreisinspektionen oder Offiziersprüfung eingelassen. Rein rechtlich stand die Sowjetunion außerhalb dieses Rahmens. Sie berief sich nur auf das Lehr. Volkergewohnheit Recht, der Hager Abkommen, und das auch nur auf gegenseitige. Dahinter der juristischen Argumentation lag eine Ironie und sogar ein Hodge von moralischem Stolz. Die Sowjets hatten die Genfer Konvention nicht abgelehnt, weil sie Menschlichkeit missachtieten, sondern wegen eines einzigen Satzes, den sie nicht akzeptieren konnten, Artikel 9 der Verse, das Gefangene so weit wie möglich, nach Rasse oder Nationalität getrennt werden sollten. Für Stalins Regierung, die sich öffentlich zur internationalen Gleichheit bekannte, klang das nach legalisiertem Rassismus. In Artikel 123 der Sowjetischen Verfassung von 1936 war Rassendiskriminierung ausdrücklich verboten. Als also der Westen einen Vertrag mit einer solchen Formulierung unterzeichnet, sagt Moskau Nein. Eine Entscheidung, die Geschichte als rechtlich vertretbar, aber tragisch ironisch in Erinnerung behalten wird. Den Rand man ein Abkommen wegen seines rassistischen Wortlauts abgelehnt, verwandelten sich die eigenen Lager in Spiegelbilder der Grausamkeit. Gefangene deutsche Soldaten, viel kaum 20 Jahre alt, wurden nach außen getrieben. Manchmal schürten Wochenlang durch Schnee, und wurden in Viehwagens geführt. Nach außen flüsterten sie, ohne zu wissen, was sie jenseits des Urals erwartet. Für sowjetische Zivilisten, deren Dörfer niedergebrannt und Familien ermordet wurden, waren, lässt der Anblick deutscher Uniformen nur Zorn aus. Für sie waren dies Männer keine Opfer, sondern des Geschichts Albtraums, den sie überlebt hatten. In der sowjetischen Propaganda war die Logik einfach. Deutschland hat einen Vernichtungskrieg geführt, nun soll es sein eigenen Streif ernten. So begann eines der größten und am wenigsten verstandenen Kapitel der Nachkriegszeit. Ein System der Gefangenschaft, das Millionen Verschling und nur wenig Zurück gab. Die Gefangenen wurden zu einer Armee von Zwangsarbeitern, Männer, die das Land wieder aufbauen mussten, das sie selbst zerstört hatten. Sie gruben Kohle in den Jeffern am Weiten von Workuta, füllten Boom in Sibirien, bauten Eisenbahnen durch kasachische Westen und arbeiteten in Jeremen unter unmenschlichen Bedingungen. Schon im Winter 1945 stiegen die Todesfälle dramatisch an. Hunger, Typhus und Erschwung forderten Zehntausend jeden Monat. Die sowjetische Führung rechtfertigt das als Wiedergutmachung durch Arbeit, eine Form der Gerechtigkeit, die sich in Stillrausch verwandelt. Jeder deutsche Körper wurde zum Werkzeug des Wiederaufbaus. Jede Brücke, die sie errichteten, war ein Denkmal des sowjetischen Überlebens und ihres eigenen Untergangs. Da mitten in dieser Grausamkeit gab es Momente von Menschlichkeit, klein, fragile Gesten, die Geschichte fast Vergessenheit. In Menschenlagern hielten sowjetische Watchen abroad mit den Gefangenen.
In anderen behandelten Russisch Hörst Deutsch Männer mit Versucht wie eigenen Verwundeten. Die Grenzen zwischen Gerechtigkeit und Recht verschwammen, zwischen Ideologie und Mitgefühl, bis das Menschliche Herz selbst wie Gericht zu stehen schien. Bis 1946 waren aber 2 Millionen Deutsche Kriegsgefangene, aber 100. Lager verstreut von den Wäldern wie Russlands bis zu den Bergen Georgiens. Vermacht wurde die Gefangenschaft zu einem zweiten Leben. Für andere zu einem langsamen Tod im Schweigen. Die Sowjetunion hatte Recht verteidigt, die Gefangenschaft nach ihren eigenen Regeln zu gestalten. Damit schafft sie einen moralischen Widerspruch, der Generationen verfolgen wird. Den Anspruch moralischer Überlegenheit auf dem Papier und die reale menschliche Leidens in der Praxis. Und da war die Geschichte damit nicht zu Ende. Dann was dennoch kaum, die Jahre der Vergeltung, der Arbeit entschläglich der Heimkehr, soll zeigen, wie matcht Ideologie und der Wunsch nach Recht die menschliche Seele zerstreuen. Unzugleich erlassen konnten. Die Jahre Virginen. Für viele der deutschen Kriegsgefangenen schien die Zeit im Außen einfach stillzustehen. In der Heimat war der Krieg längst geschehen. Da Alltag in den sowjetischen Lagern blieb ein endloser Winter, ein Leben im Wartstand. Sie bauten stets wieder auf, da sie einst in Schutt und Asch gelegt hatten. Stalingrad, das heutige Volgograd, Smolensk, Minsk. Es war eine Verschwendung des Schicksals, die Zerstörung wurden zu den Erbauern. In diesen Jahren der Gefangenschaft begann sich etwas zu verändern. In den Erinnerungen vieler Überlebender tauchen immer wieder klein, fast unscheinbare Momente der Menschlichkeit auf. Manche erinnerten sich an die Gesichter der russischen Kinder, die einen heimlichen Kartoffeln oder ein Stück Brot über den Lagerzaun warfen, ein Ecke stillen Mitleids. In der Hürden der Nacht die Lieder der sowjetischen Watchen, oft traurig, voller Sehnsuchts, einsam und das menschlich. Mit jedem Jahr das Verstrich, which der gegenseitige Hass ein wenig der gemeinsamen Erschwung. Man begann, den anderen nicht mehr nur als Feind in Uniform zu sehen, sondern als Menschen, der ebenfalls gefangen war, gefangen in seiner Rolle, in seinem Schicksal. Ein russischer Offizier soll einmal zu einem deutschen Gefangenen gesagt haben, wir beide haben nur Befehl ausgeführt. Aber jetzt bauen wir dieselbe Mauer, Stein für Stein. In diesen kleinen Momenten lag ein still Wahrheit, die kein Tribunal der Welt heit ausbrechen können. Menschlichkeit kann aber leben, selbst dort, wo sie niemand mehr erwartet. Da wir dürfen dies Momente nicht romantisieren. Für die meisten blieb das Lager ein Grab ohne Grabstein. Die Zahlen sind erschütternd und bis heute umstritten, aber Schätzungen gehen davon aus, dass von den rund 3 Millionen deutschen Soldaten, die in sowjetischer Gefangenschaft gerieten, aber 1 Million starben. Sie starben nicht durch Kugeln oder Hinrichtungen, sondern durch die unsichtbaren Feind, Kälte, Hunger, Krankheiten und die schier Hoffnungslosigkeit. Sie starben mit dem Namen ihrer Kinder auf den Lippen. Andere verschwanden einfach, ohne das jemand wusste, dass sie gegleit hatten, ihr Namen verloren in den Weiten Russlands. Die sowjetische Führung nennt es Arbeit zur Wiederguttung, ein Gerichtsstreif für die unvorstellbaren Verbrechen, die Wehrmacht in der Sowjetunion begangen hat. Aber hinter den offiziellen Parolen und den bürokratischen Säulen stand oft ein anderes. Ein Jessex Wort Raj, nicht jed Raj ist laut und blutig. Manchmal ist sie still bürokratisch und unsichtbar, da sie genauso sicher. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren in vielen Lagern Bues so gestaltet, dass nur die Stärksten ein Probenchance hatten. Und dennoch, mitten in diesem grauen Grau, geschah etwas, das niemand erwartet hat. Zwischen Deutschen und Russen entstanden manchmal sogar Freundschaften. Es waren kleine Gesten,
die den Unterschied zwischen Überleben und Aufgeben bedeuten konnten. Manch Lagerwächter brachten den Gefangenen ein paar russische Worte bei, Ender schmuggelten in den Backer eine alte Würmeruniform oder schenkten ihnen einfach nur ein Lächeln. Dies kleinen Gesten wurden zu Ankören für die Seele, winzig Erinnerungen an ein menschliche Welt in einer unmenschlichen Umgebung. Sie bewiesen, dass selbst im System des Hasses die Individualbegegnung ein ander Geschichte erstellen kann. Als die Erwürdigungen begann sich die politische Landschaft zu verändern. Nach Stalins Tod im Jahr 1953 findet sich das Eisentor der Lager einen Spaltbrief. Es war ein langsamer, sägerlicher Prozess. 10.000 Gefangene wurden Notch und Notch freigelassen. Der Großwendepunkt kam jedoch erst 1955, 10 Jahre nach Kriegsende, nach dem historischen Moskau-Besuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Seine Verhandlungen führten zur Freilassung der letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen. Der sogenannten Heimkehr der 10.000, Heimweg war kein Triumphsieg. Die Süd, die einst Soldaten in den Osten gebracht hatten, kehrten nun westward zurück, mit Manieren, die kaum widersprüchlich waren. Gesichter waren eingefallen, Hand von der harten Arbeit vernarbt, Augenmut von allem, was sie gesehen und erlitten hatten. Aber in ihren Blicken lag etwas, das sie im Krieg nie besessen hatten, ein Tief. Schmerzhaft Erkenntnis über das Leben, den Tod und die Sinnlosigkeit des Hasses. Sie kamen in ein Deutschland zurück, das sie kaum noch verstanden. Das Land der Wirtschaftswunders hat die Trümmerjahr hinter sich gelassen und blickt nach vorn. Für die Vergangenheit war oft kein Platz. Manche Familien waren im Krieg verschwunden, und hatten ihre Männer und weiter für Tod erklärt und ein neues Leben begonnen. Die Heimkehrer waren fremd im eigenen Land, Geister aus einer verdrängten Zeit. Viel von ihnen redeten nie über das, was sie gesehen und erlebt hatten, nicht, weil sie es vergessen wollten, sondern weil die Wort fehlten. Wie sollte man den Hunger beschreiben, die Kälte, den Tod eines Kameraden, aber auch die unerwartete Freundlichkeit eines Feinds? Ein ehemaliger Gefangener schrieb später in sein Tagebuch: Wir dachten, wir wären heimgekehrt. Aber ein Teil von uns blieb dort im Außen, begraben unter Schnee und Schuld. Dies Last tragen sie ein Leben lang mit sich. Heute, Jahrzehnte später, bleibt dies Geschichte ein Spiegel der Menschheit selbst. In all ihrer Grausamkeit und ihrer unerwarteten Güte. Die Sowjetunion hat nach dem Vernichtungskrieg der Nazis zweifellos ein Recht auf Wiedergutmachung, aber sie siegt lange keine Neid. Deutschland trug die erdrückende Schuld im Krieg, fand aber für seine heimkehrenden Soldaten oft keinen Trost. Und zwischen diesen beiden Polen stand eine Wahrheit, die kein Sieger jemals für sich allein besprechen kann, dass Menschlichkeit wieder in Grenzen, Notch und Uniformen gebunden ist. Wenn man heute in alten Archiven die Gesichter jener Männer und Frauen betrachtet, der Gefangenen unter Watchen, dann sieht man keine Monster und keine Helden. Man sieht einfach nur Menschen. Menschen gefangen zwischen Befehl und Gewissen, zwischen nationalem Stolz und persönlicher Ruhe, zwischen dem Bild des Feinds und der Begegnung mit einem Freund. Vielleicht ist das die letzte Wichtigste dieser dunklen Geschichte, dass selbst im tiefsten Schatten der größten Grausamkeit ein Licht bleibt, das Licht der Mitmenschlichkeit. Und dass dieses Licht, so schwach und flackernd es auch scheinen mag, am Ende stärker ist als jedes Reich, jede Ideologie und jede Form von Recht. Denke, dass juke die Zeit für dieses wichtige Thema genommen habt. Es sind die Geschichten hinter den großen Schlagzeilen, die uns am meisten lehren. Wenn juke dieser Beitrag gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, keine weiteren Geschichten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.